So hi, hello again. Welcome back to the new video of Medicprep. This is VK. So let's solve again the physics paper and see how easy physics paper is. So come, let's go into the paper. I hope I am live and I am audible. Please comment. Am I audible? Am I audible? Hello. Yes, please. I hope everything is fine going live. So let's solve the easiest paper of NTA for physics. Everything is fine. Hope the screen is also clear. Hi everyone. So here we're gonna solve number physics paper solve பண்ண போறோம். I think yes, எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ரிப்பீட் சாரி நாட் ரிப்பீட் செகண்ட் ஃபேஸ் வச்சது ஃபார் கொரோனா பேஷண்ட்ஸ், கொரோனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், those who missed first exam. So this is the first question of that paper and you can திருப்பி பார்க்கலாம் how easy it was. And I will start here. It is 136th question, but it is the first question of physics paper because it's code code 6. So it was in code 6 it was kept as 136. Mathapadi, it is the first question of physics. So let's solve the EM wave with shortest wavelength among the following. So in the question on the normally uh, very basic question from EM waves and everyone can write. So the option is gamma rays and அப்படி உங்களுக்கு தெரியலனா என்ன ஆர்டர். ஸோ திஸ் இஸ் அ சில்லி கான்செப்ட்ஸ், ஆனாலையும் சில பேர் தெரியாமல் இருந்து ஸோ யூ கேன் வாட்ச் மை வீடியோஸ். ஸோ it will become very easy. So the shortest wavelength among all is gamma rays. So next question 137th. So the next question is the angular speed. So the next question is the angular speed of the wheel of a vehicle is increased from 360 rotation per minute to 1200 rotation per minute in 14 seconds. Its angular acceleration. So this question I have explained in my class, but still I will explain you again. So this is a question from rotation motion, but we can also solve this question as kinematics, which will make our concept still easier. So we know from kinematics v is equal to u plus at. It means v is the hypercus speed and u is the initial speed, so is equal to at. So here a in the case of rotation is, so other than I have kept here alpha. So when I was telling in the class, it was very easily I thought that v is equal to u plus at, the easiest concept of rotation. I made rotation very easy so that there is no worries. So first I wrote this formula. First you have to write the formula to know how to apply. First I will, because every question of NTA is straight formula based. You need not to think that this thing that thing. So seconds la enna nadakumnu, enna acceleration, initial velocity is 360 rotation per minute, so we have to convert minute into seconds. Enna time second la irukku, so 360 by 60, 0 cancel 6. You can write 12 pi radians per seconds, because it should be in radians per second. Once you have in rotation per seconds you convert, it becomes into pi radian per seconds. So again this initial velocity we have converted, so finally in the speed 1200 rotation per seconds மாறப்போகுது. So final speed இவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகும்போது, once again ஃபைனல் ஸ்பீட் இவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகும்போது அதோட ரேடியன் பர் செகண்ட் 40 பை ரேடியன் பர் செகண்டாக தான் இருக்கும். கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். சேம் இதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி இதே ஐ ஹேவ் எக்ஸ்பிளைன் இன் த classes. You can still watch my videos
I have given in the description. If you like, you can stay connect with this by clicking the bell icon by subscribing. So in the formula you have to write this omega, initial omega, you have to bring this side omega minus omega naught by time kilofoku. So you have to only divide. Every question is straight formula based and easy question, I am telling again and again. So, what happens to the mass number and atomic number of an element when it emits alpha radiation? There is no change. When it emits alpha radiation, there is no change. I have told you. So, answer is also the same. There is no change. Mass number, atomic number remains the same. So there is no change. So let's go for the next question. Okay, question மேல இருக்கா 39 question மேல இருக்கு. So this is the question from unit and dimension. You have to convert the angle of 1 minute in radian is nearly equal to. So this 1 minute of arc in radian is nearly equals to, okay, in radian you have to convert. Okay, so obviously this because radian whatever you have to, if you first you convert into radian degree. Once you know in degree you can convert into radian by dividing in multiplying by pi and dividing by 180, because it is the easiest one. I told you, you have to, if you convert, if you want to convert degree into radian, first multiply by pi, then divide by 180, you get in radians. So very easy. Again, everything is only division and multiplication, you can do this. அதே மாதிரி next, the magnetic flux with the coil linked with the coil is okay, in Weberல கொடுத்திருக்காங்களா, இது Weber equation. The magnitude of induced EMF, easy. What is the formula? Repeat with me. E is equal to d phi by dt. d phi by dt na differentiation of phi. Phi அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா E கிடைக்கும். ஒரு E கிடைச்சதுமே அந்த எந்த டைம்ல கேட்டிருக்காங்க, ஓகே 4th செகண்டா, அந்த T இருக்க இடத்துல 4 சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஸோ இதான் 5 differentiation of 5t square plus 3t plus 16 எப்படி. ஸோ திஸ் differentiation is 2 kilo in 2 into 5 into t means 10t plus 3t differentiation 3, 16 differentiation is constant, so 0. So you get 10t plus 3. So இங்க பாருங்க 10t plus 3. Differentiation of x power n is n into x power n minus 1. So this 4 seconds. So you get the answer. So அதே மாதிரி next, an electric field at a point on the equatorial plane at a distance r from the center of dipole having dipole moment, okay, p vector is given by, oh, what is the formula? So this is also straightforward. They are not asking to substitute anything and finding anything. They are asking what is the formula. So very easily you can say the formula. So what is the formula for finding electric field at any point in an equatorial plane, not an axial plane? In an equatorial plane, the formula is minus p by 4 pi epsilon naught r cube, which I had told in my videos. So if you still don't know the concept, you can check my videos to get the concept clear. So the formula is option 4, and again they are explaining the formula that I have explained in my video. I don't need to explain. So okay, so let's go for 142nd question. um, a planar convex lens of unknown material and for unknown focal length is given. Okay, with the help of spirometer we can measure the, I hope it's a complete practical based question. If you have attending your practicals, so then you can write easily. Spirometer normally we take once our school teacher spirometer கொடுத்தாங்க, so that we can measure the radius of curvature of a lens. So easy concept from the lens chapter. So next question, a light bulb and an indicator coil are connected to an AC source through a key as shown in the figure below. Okay, this is the figure. Okay, the key is closed and after some time an iron rod is inserted into the interior of inductor. Okay, interior of inductor. The glow of the light bulb, the glow of the light bulb every மாறும். Okay, one, this inductor or capacitance reactant is XL, let's take, and here one resistor is there XR. So once you insert here this what is this rod insert பண்ணும்போது you will get Z value get decreased. It means completely
the glow of bulb will also decrease. So answer is 1, and let's see what the expression. Same explanation. It will 1 second. E52 into 480. Everything is going fine now. 1 second. Oh, correct. Okay, let's go into the class. Okay, sorry. So, in the question, in the question module, same explanation. So, next, the efficiency of Carnot cycle. Efficiency of Carnot cycle engine depends upon. So, So, what is the formula for efficiency of Carnot cycle? Eta is equal to 1 minus output temperature by input temperature. That is, they have given us T2 temperature by T1 temperature. So if you want to find the efficiency, it is the formula is 1 minus T2 by T1. So normally it completely depends upon temperature. You have to know the temperature of source, so temperature of sink, you can find the answer. Similarly, if they ask what is the temperature, what is the efficiency, depends upon, it depends upon only temperature. So easy question. Again, next, okay, 145 of which one of the following is forward bias? If it has to be forward bias, then P junction potential should be more positive, and negative negative. It means N type junction should be very less potential. So same concepts. Okay. Okay, for the circuit shown in the figure, the current I will be. So these are okay. This is a circuit. This is 1 ohm resistor. Again, this is 1 ohm resistance, and this is 4 ohm resistance. Also, battery are connected in the same phase. So you have to V is equal to IR. V is in the same phase. Then add both V, 6, and the resistor are also normally in the same connection. So 4 plus 1 plus, and it is in series. 4 plus 1 plus 2. It is give 6. 6 by 6, 1. Same. Two coherent sources of light interfere and produce fringe pattern on the screen. For the central maxima, the phase difference between the two waves should be 0. It's also simple conceptual base. Total energy of an electron in the nth orbit of hydrogen, okay, stationary orbit of hydrogen atom can be obtained by 13.6 by n square. What is the option? Oh no, minus 13.6 by n square, because minus 13.6 by n square. Both options are correct. Huh? No, 13 point 1.36. So minus 13.6 by n square is the answer. Second option. Not plus. For it is plus with ionization energy. In the orbit, it is minus. So next question 149. The function of which represents a periodic motion. So you have to know what is periodic motion first, then you can know that how equation should be written in the form to represent it is periodic motion, or it is SHM, or it is periodic motion, or only SHM, or both. So this is in what is the exponential form. This is not in periodic motion, so it should be in sine or cos. So this is in sine or cos to represent periodic motion. So this is correct. So I don't know what is the explanation given. You can read that also. Okay, the de Broglie wavelength of an electron moving with a kinetic energy of a 144 electron volt, nearly evolon kekra. So straight formula idu, lambda is equal to 12.27 by root v. So root v கொடுத்திருக்காங்க 144 ஓட root. I hope you know, it's very easy. 144 root, you can clearly write the answer. Only you should know how to convert this electron volt or Armstrong. That's it. So next, mean free path L of a gas molecule depends upon the diameter d of a molecule as inversely proportional to d square.
It is also straight question of NCRT. So the formula for mean free path is 1 by root 2 pi d square n square. So d square only they are telling here L. It is a mean free radius between two molecule which is going to collide. So this also same straight formula with. So this question is also very easy. Okay, a NPN transistor is connected. NPN transistor is connected in a common emitter configuration in which collector voltage drops across load resistance 800 ohms. Connected to the collector circuit is uh, 0 0.8 volt. What is the collector current? So this is the input resistance, sorry, base resistance, and the current from base resistance, and this is collector current. Again there is a voltage between these, that is 8 volt. So I gave you a shortcut trick how to solve this. So by the shortcut trick you can get a formula. So you have to know. So this is the output voltage. Output voltage is equal to output voltage is equal to input current into output voltage is equal to output current into output resistance plus input voltage. I told you that. So here there is no input voltage they given. So you have to take the input voltage as 0, and once you take input voltage as 0, then you will know the output voltage, that is voltage, that is 8 volt. If you don't understand, you can check my video. I have given a short trick to solve this. So you know the output voltage 8 ohm and the output resistance is 800, and you have to know the output current, that is collector current. Normally I tell collector as the output, that's why I told output current, output voltage, and output resistance. So similarly, if you go for next, okay, a person is sitting in the ground floor of a building, notices through the window of a height 1.5 meter. Suppose you are the person, you are watching my video sitting in the ground floor of a building, and while watching my video suddenly you saw your window, and the your window is height of 1.5 meter, and you dropped a ball from the, okay, no, not your dropping, யாரோ ஒருத்தர் drop பண்றாங்க building roof and crosses your window where you are sitting at 0.1 seconds. What is the velocity of ball when it is at the top of point of your window? It means that when some guy, you were sitting in your room and watching a video and watching through the window, and when the guy released, and at that time what is the velocity of a ball? It means it is the initial velocity for the ball. That is the initial velocity. So I am not telling. S is equal to ut plus half at square. In the S is 1.5 meter. In the 1.5 meter என்னன்னா total height உன்னோட விண்டோக்கும் and roofக்கும், and the time when உன்னோட window cross ஆனது வந்து 0.5 seconds, 0.1 seconds. So what is the initial velocity? You know the acceleration minus g, that is 10, or minus g acting at 10, and what is the timing? 0.1 seconds, and you know again 0.1 second, you know the height, only you have to find u. So it is also simple formula based, you can solve this. So magnetic field in a plane, electromagnetic wave is given by by or a bx, anything, is equal to 2 into 10 power 7 sine into pi into 10 power 3 x plus 3 pi into 10 power 11 t minus b is equal to b naught sine omega t plus kx. It means plus na it is moving in negative direction. This wave or this magnetic field is moving in negative direction. That's why I told you, if plus comes it is moving in negative direction, if minus comes it is going in plus direction. So same simple question, you have to find the wavelength. If you know, very easy one, why I'm telling is because you know omega, or you know kx. K is pi into 10 power 3, you substituted 2 pi also, you know, so pi get cancelled, 2 by 10 power 3,
10 power 3 மேலே வந்தால் 10 power minus 3. So 2 into 10 power minus 3 is the answer. Second option. Chachak. So next question polam. 155th question. 155th question. The length of a string of a musical instrument is 90 centimeter and is a fundamental na initial frequency 120 hertz. Where should it be pressed to produce fundamental frequency of 180? So initial frequency 120 அவங்களே கன்சிடர் பண்ணி அவன் ப்ரெஸ் பண்ணுறான் 90 சென்டிமீட்டரில் அதை வந்து சவுண்ட் வர வைக்க. ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சினா நான் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லியிருக்கேன் கிட்டார். சப்போஸ் நீங்கள் கிட்டார் வாசிச்சுட்டு இருக்கீங்க, கிட்டார் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலான ஒரு இது வந்து ஃபிசிக்ஸில் இந்த கொஷனுக்கு என்னென்னா, நீங்கள் ஒரு கிட்டார் வாசிக்கிறீங்க, அந்த கிட்டாரில் வந்து 90 சென்டிமீட்டரில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 120 ஹெர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தது. அதே மாதிரி உங்கள் கிட்டார் நீங்கள் அப்படியே வாசிச்சுட்ருக்கீங்க ஜாலியாக, அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து 180 ஹெர்ட்ஸ் வந்து சவுண்டு கேட்கணும். கேட்குறதுக்காக நீங்கள் என்ன சென்டிமீட்டரில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறாங்க. இதுதான் ஒரு ப்ராக்டிக்கலான இந்த கான்செப்சுவல். ஸோ 120 ஹெர்ட்ஸ் உங்களுக்கு காதில் கேட்கணும், அதுக்கு எவ்வளோ இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க? ஸோ இது என்ன மாதிரி ஆர்கன் பைப்புன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். உங்கள் கிட்டாரை நீங்கள் வாசிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஜாலியாக, அப்போ அது என்ன ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ இட் இஸ் அன் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப். ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்போட இனிஷியலில் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்முலா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை 2L. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி என்ன 120 இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை 2L. ஸோ எல்லும் தெரியும், எந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணீங்க 70 சென்டிமீட்டர், எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சிக்காக 120 ஹெர்ட்ஸ் கேட்கும் அப்படின்னு. ஆனால் உங்களுக்கு கேட்டுருச்சு 120 ஹெர்ட்ஸ். ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு 120 ஹெர்ட்ஸ் வேண்டாம், உங்களுக்கு வந்து 180 ஹெர்ட்ஸ் தான் வேணும்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க. ஸோ அதுக்காக நீங்கள் வந்து இன்னொரு இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க. ஆனால் இன்னொரு இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன இதில் வந்து வி என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு முன்னாடி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இந்த ஃபார்முலா சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன். ஸோ ஈஸியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? ஃபஸ்ட்டு 120 ஹெர்ட்ஸ் வேணும்னு கேட்டிங்க, அதில் 120 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி போட்டிங்க. லென்த்து எவ்வளோ இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணீங்க 90 சென்டிமீட்டர், மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க 0.9. ஸோ இது கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்களா? ஓகே, வி கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? ஸோ அந்த வி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அடுத்து அதே மாதிரி இப்போது உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 180 ஹெர்ட்ஸில் கேட்கணும்னு. ஸோ 180 ஹெர்ட்ஸ்ன்னு கேட்கும் போது நீங்கள் வந்து எங்கே ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ வி இருக்குது, கிடச்சிச்சு இல்லை, அந்த வி எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், ஹெர்ட்ஸ் தெரியும், லென்த்து கிடச்சிரும். தட்ஸ் இட். ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கொஷின். அப்பா, all are same formula based easy questions. The acceleration of an electron due to the mutual attraction between the electron and the proton when they are 1.6 Armstrong apart. Okay, என்ன கேட்குறாங்க? Okay, acceleration of an electron. So acceleration of electron we know from electrostat. When I told you, oh my god, this live போயிட்டு தானே இருக்கு. ஓகே சாரி, நான் ஸோ பிஸின்னு நினச்சிட்டேன். ஓகே, ஆக்சிலரேஷன் கேட்குறாங்க. எலக்ட்ரோஸ்டாட்ஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஃபார்முலா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு KQ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ இங்கே கியூ ஸ்கொயர் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ சார்ஜ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதுதான் கியூ ஸ்கொயரோட கியூ ஸ்கொயர் இல்லை இ ஸ்கொயர். இங்கே எலக்ட்ரான் கொடுத்ததால இ ஸ்கொயர். ஆனால் அங்கே வந்து என்ன எலக்ட்ரானா, ப்ரோட்டானா, நியூட்ரானா, அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. அதெல்லாம் நம்ம நார்மலாக என்ன யூஸ் பண்ணுவோன்னா கியூன்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் இங்கே எலக்ட்ரான் அவங்களே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, ஸோ ஈன்னு யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு KQ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர். கியூக்கு பதிலாக இ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்க. அதே மாதிரி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். எந்த சாப்டர்லேருந்து? ஒர்க் பவர் எனர்ஜி, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டு, நிறைய இடத்துல எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ. ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏன்னு போட்டு எம்ஏ கீழே அனுப்புறீங்க, ஆக்சிலரேஷனாக கண்டுபிடிக்கணும். காலி ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு KQ ஸ்கொயர் பை MR ஸ்கொயர். முடிஞ்சு போச்சு, எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். கே வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, அவ்வளோ ஈஸியாக. 9 × 10⁻⁹. இ வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க 1.6 × 10⁻−19. எம் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க, ஆர் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க 1.6 ஆம்ஸ்ட்ராங். 1.6 ஆம்ஸ்ட்ராங் சீக்கிரமாக இதில் கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம். மற்றது என்ன இருக்குது? ஓகே, மீட்டரில் இருக்கா? ஓகே, மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள். யார் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு போகிறீங்கன்னு பார்க்கலாம். மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணி, ஸோ மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா இட் இஸ் 10⁻−10.
தட்ஸ் இட். எல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஆன்சர் வந்துருச்சு உங்களுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோமா? சாரி, ஃபுல் ஸ்க்ரீனே வைக்கல. ஓகே, ஐ ஹோப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பெருசாகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து இப்போ வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டில் முடிச்சிருக்கோம். வேவ்ஸில் ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாமே ஃபார்முலா பேஸ்டாக இருக்குது. நீங்களே பாருங்கள். யூ டோன்ட் நீட் டு டூ மெனி கொஷின்ஸ். யூ ஹேவ் டு டூ. ஓ எஸ், கரெக்ட். ஐ திங்க் கீர்த்தனா இஸ் கரெக்ட். 1.6 into 10 power minus 10 is correct to convert into Armstrong. So 157, the wave nature of electron was experimentally verified by who experimented experimentally proved. It is a NCRT question. It's also in NCRT physics, also in NCRT class 12th chemistry. So it was proved by Davison and Germer experiment, in which they used a gold foil and they took some alpha particles. They அண்ட் அதை வந்து ஹிட் பண்ணாங்க கோல்டு ஃபாயிலில் ஹிட் பண்ணது நிறைய வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு, ஸ்ட்ரெயிட்டாக போச்சு. இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருந்தது, சூப்பர். இதுதான் வேவ் நேச்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். புரியலனா என்னோட வீடியோ பாருங்கப்பா. இதுக்கு மேலே நான் என்ன சொல்லுவேன்? ஓகே, டூ சாலிட் கண்டக்டர் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் சேம் மெட்டீரியல், have same length, same resistance. One of them have circular cross section of area A1 and other one has a square cross section of area A2. The ratio of A1 by A2 is so normala. திடீர்னு இப்போ கொஷின் படிச்சு முன்னே யூ ஷுட் ரிமெம்பர் த ஃபார்முலா. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்க, ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க, லென்த் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ. ஈஸி ஃபார்முலா. It's in NCRT as well as if you have modules, LN module, Akash module or easy one NCRT போங்க. NCRT ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இல்லை உங்கள் கிளாஸ் நோட்ஸ் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுங்கள். R is equal to rho L by Aன்னு தெரியும். இதில் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? R தெரியும். R வந்து சேமா ரெண்டுத்துக்கும். L வந்து சேமா, அதுவும் சொல்லிட்டாங்க பாருங்க. L சேமா, ரெசிஸ்டன்ஸ் சேமா. அப்புறம் ஓகே, ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஒன்றுக்கு வந்து A, இன்னொன்றுக்கு வந்து A2. இப்போ இதோட ரேஷியோ எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. R is equal to R1 is equal to R2 போட்டிங்களா? ஸோ ரோ எல் பை ஏ. சேம் மெட்டீரியல்னாக்க ரோவும் சேம் தான். ரோ தான் மெட்டீரியல் சேம் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ சேம் மெட்டீரியல், ரோவும் சேம், கேன்சல். எல்லும் சேம், கேன்சல். ஏ மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட், A1 A2. ஸோ அதில் A1 A2 இப்படி தனியாகவே இருக்குது. ஸோ A1 by A2 தான் ரேஷியோ கேட்டாங்க. A1 by A2 1. இது A2 by A1 ரேஷியோ கேட்டாங்கனாலே 1 தான் ஆன்சர். ஓகே, phase 1 paper. Yeah, கண்டிப்பாக phase 1 paper will be also discussed. நான் ஏன் இந்த பேப்பர் எடுத்தேனாக்கா பிகாஸ் I thought for the second time also they will take question out of NCRT or different conceptual question. பட் அகெயின் திருப்பியும் அதே மாதிரி ஈஸியாக தான் கேட்டாங்க. அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். பட் ஸ்டில் ஐ வில் டேக் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் ஆல்சோ ஃபார் யுவர் கமெண்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட். This question I will not do because if you know Kirchhoff's rule you can solve easily. If you don't know, if I take again it will take time, so you have to watch my videos. Is easy Kirchhoff's rule applying only, same formula, normal application of Kirchhoff's rule. If you get the answer it is very good, and if you don't get, you should watch the video. So don't get demotivated that you don't know this concept and I also left. If you don't know, you watch my videos, then you will get very easily. So it is an easy concept, don't worry. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எங்கே இந்த கொஷின் வந்து இதில் இருந்து என்னது முக்கியமான தெர்மோடைனாமிக்ஸ்லேருந்து. ஸோ a star, there are 3 stars A, B, C and have a surface temperature TA, TB, TC. temperature TA, temperature TB, temperature TB. Star A appears bluish, star B appears reddish, star C appears yellow. So hence what is the temperature? So தெர்மோடைனமிக்ஸில் ஃபார்முலா பேஸ்ட். இது இப்போ வரைக்கும் வந்து எல்லா கொஷனும் 160 வரைக்கும் எல்லாமே சிம்பிள் ஃபார்முலா பேஸ்ட், சிம்பிள் NCRT பேஸ்ட். நோ அவுட் ஆஃப் NCRT, நத்திங் அவுட் ஆஃப் NCRT. ஸோ வி நோ லாம்டா இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு T. டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் லாம்டா கம்மி, லாம்டா அதிகமாக இருந்தால் டெம்பரேச்சர் கம்மி, லாம்டா அதிகமாக இருந்தால் டெம்பரேச்சர் கம்மி, டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் லாம்டா கம்மி, ரெண்டும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது ரெட்டாக தெரியுது, இது எல்லோவாக தெரியுது, இது ப்ளூவாக தெரியுதா? ஓகே, இப்படி போக போக லாம்டா இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, வேவ் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இது 2019 கொஷின். விச் ஹாஸ் மோர் வேவ் லென்த்? ஸோ ஈஸி, சேம் கொஷின், ரெட்.
ரெட்டுக்கு மோர் வேவ் லென்த் மீன்ஸ் லெஸ் டெம்பரேச்சர். violet has less wavelength means more temperature. அந்தபடி அரேஞ்ச் பண்ணோம். ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஓகே இது ரெட்டாக தெரியுதுன்னா ஹை டெம்பரேச்சர், சாரி லோ டெம்பரேச்சர். ஏன்னா ரெட்டுக்கு வந்து வேவ்லென்த் அதிகமாக, அதாவது தான் நம்ம டிராஃபிக் லைட்லலாம் யூஸ் பண்ணுறோம். உங்களுக்கே தெரியும் டிராஃபிக் லைட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதை, ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னாக்கா அது ரொம்ப தூரம் வரைக்கும் தெரியும், வேவ்லென்த் அதிகம், எங்கேயும் ஸ்ட்ரக் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ அதால் தான் நம்ம ரெட் கலர் டிராஃபிக் லைட்டில் யூஸ் பண்ணுறது. அதே மாதிரி இதோட வேவ்லென்த் அதிகம் மீன்ஸ் டெம்பரேச்சர் கம்மி. ஸோ எங்கெல்லாம் டிபி வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஆப்ஷன் 4 தான் டிபி கம்மியாக இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் 4 ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே ரெட்டோட வேவ்லென்த் அதிகம் மீன்ஸ் ரெட்டோட டெம்பரேச்சர் தான் கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ டிபி லெஸ். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கொஷின், a liquid does not wet the solid surface if the angle of contact is if. அகெயின் நான் இந்த கொஷின் யாருக்கு புரியலையோ நான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது என்னன்னா லாம்டா இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டி. லாம்டா அதிகமாக இருந்தால் டெம்பரேச்சர் கம்மி. நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸில் பார்த்தோம். யார் யார் கான்செப்ட், ஸ்டீஃபன்ஸ் லா, அந்த லாலாம் பார்த்தோம்ல, நிறைய லா பார்த்தோம். ஸ்டீஃபன்ஸ் லா, அப்புறம் வெயின்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா. ஆக்சுவலாக இது வெயின்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லாலேருந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது. அதே மாதிரி நான் சொன்னல லாம்டா இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், லாம்டா அதிகமாக இருந்தால் டெம்பரேச்சர் கம்மி, டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்தால் லாம்டா அதிகம். அவ்வளோதான். இப்போ வரைக்கும் பார்த்த எல்லா கொஷினும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது. ஸோ இப்போ வந்து லாம்டா வந்து ரெட்டுக்கு அதிகம், ஸோ டெம்பரேச்சர் கம்மி. நேராக அடிச்சு டக்குன்னு 4th ஆப்ஷன் அடிச்சிருவோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் இதுதான் ரெட்டு, டிபி வந்து ரெட்டே ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ரெட்டே ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது ரெட்டுக்கு வேவ்லென்த் அதிகம், டெம்பரேச்சர் கம்மி. ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு, liquid does not wet the solid surface angle if the angle of contact. நார்மலாக இட் இஸ் எ தியரி பேஸ்ட். ஒரு லிக்விட் வந்து சாலிட் சர்ஃபேஸ்ட்டு வெட் பண்ணல அப்படின்னா ஈரமாக்கல. நார்மலாக உங்கள் சில்வர் கிளாஸ் எடுத்திங்கன்னா கையில் போய் தண்ணி பிடிங்க. சில்வர் கிளாஸில் தண்ணி பிடிச்சிங்கனாக்க கண்டிப்பாக வெட் ஆகும். சில இடத்துல வெட் ஆகாது. ஏன் வெட் ஆகலை, ஏன்னாக்க தண்ணிக்கும் உங்கள் கிளாஸ் சர்ஃபேஸ்க்கும் ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரியும் அதிகமாக இருந்தால் வெட்டே ஆகாது. ஆனால் சில இடத்துல வந்து உங்கள் சில்வர் கிளாஸில் வந்து வெட்டாக இருக்கும். ஏன் வெட்டாக இருக்கும், ஏன்னாக்க உங்களோட கிளாஸும் உங்களோட வாட்டர் இருக்குல்ல, அது வந்து 90 டிகிரியோட கம்மியாக இருக்குது. அப்போ தான் உங்கள் தண்ணி கையில் இருக்க கிளாஸில் இருக்க தண்ணி வந்து வெட் ஆகுது, இல்லை வெட் ஆகாது. அதில் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க a liquid does not wet the solid surface if when. நான் எப்படி சொல்லிட்டேன் ஆன்சர், அதுதான் greater than 90 டிகிரியாக இருந்தால். ஸோ ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ஆன்சர். ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், a point mass m is moved in a vertical circle of a radius r with the help of a string. The velocity of the mass is √7 gr at the lowest point. Okay, lowest point ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபார்முலா, க்ளோஸ் யூர் ஐஸ் அண்ட் ரைட் த ஃபார்முலா ஃபார் lowest point. t minus mg is equal to mv square by r, or t is equal to mv square by r plus mg. கீழே தான் டென்ஷன் அதிகமாக. ஒரு பாலில் வந்து நீங்கள் கயிறை கட்டி இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா கீழே டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். இப்படி ரவுண்டாக சுற்றுவீங்கல்ல, சுற்றும் போது மேலெல்லாம் டென்ஷன் குறைஞ்சிட்டே போகும். மேலே போனால் ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் இப்படி ரவுண்டாக சுற்றுவீங்களா உங்கள் கையில், அப்போ வந்து மேல் பாயிண்டில் 0. ஆனால் இதே கீழே பாயிண்டில் வந்து ரொம்ப வெயிட் அதிகமாக இருக்கும். அந்த வெயிட் தான் t is equal to mg plus mv square by r. ஸோ v கொடுத்துட்டாங்க அவங்களே, √7gr. அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண, எங்கே ஃபார்முலா இருக்கா, இருக்குது. ஸோ இதை வந்து இப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா 7gr வரும். 7gr r 7gr ஸ்கொயர் rr கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இங்கே mg இருக்குது, இங்கே ஒரு mg இருக்குது, இதை இன்சைட் பண்ணிங்கன்னா 8mgr மாறிடும். தட்ஸ் இட். So next question, an object is placed on a principal axis of a concave mirror at a distance of 1.5 f focal length f. image எங்கே ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ வெரி ஈஸி கொஷின். நார்மலாக 10th ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின் இது, ஆனால் நீட்டில் கேட்குறாங்க. 10th ஸ்டாண்டர்டில் கேட்குற கொஷின் வந்து நீட்டில் கேட்குறாங்க அவ்வளோ ஈஸியாக. உங்களுக்கு 10th இருக்க ஃபார்முலாஸே நல்லா ரிமெம்பராக இருந்தால் 11th வந்து மேக்ஸ் எடுக்காமல் கூட எடுக்கலாம். நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஈஸியாக, ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயோ எடுத்து ஈஸியாக பண்ணலாம். அது பாருங்கள், இந்த கொஷின் வந்து 10th ஸ்டாண்டர்டோட கொஷின். இந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸு 1/uf. உங்களுக்கு வந்து மிரர் ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் ஈஸியாக பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், அதே தான் மிரர் ஃபார்முலா இது. 1/f is equal to 1/v plus 1/u. அவங்க வந்து u டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க, 1/f. அவ்வளோதான், எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி விஏ கண்டுபிடிக்கணும். நீட்டு சிம்பிள் சப்ஸ்டியூஷன். அண்ட் உங்களுக்கு அடிஷன் தெரியுமா, டிவிஷன் தெரியுமா, சப்ராக்ஷன் தெரியுமா, அதுதான் கேட்குறாங்களே நீட். அதை தவிர வேறு எதுவுமே கேட்கல. உங்களுக்கு அடிஷன் தெரியுமா நீட்டில், உங்களுக்கு சப்ராக்ஷன் தெரியுமா, ஃபார்முலா தெரியுமா, அவ்வளோதான். ரொம்ப இந்த ரே ஆப்டிக்ஸை எடுத்து
வேவ் ஆப்டிக்ஸில் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படிலாம் எதுவுமே கேட்கல. ஸோ இட் இஸ் 1/v is 1/v plus 1/u is equal to 1/f. ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்முலா. u வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க, எங்கே கொடுத்துருக்காங்க, ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 1.5f. ஏன் அங்கே நெகட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க ஆன்சரில் பாருங்கள். ஏன்னாக்கா இது என்ன மிரர், கான்கேவ் மிரர். கான்கேவ் மிரரில் கான்கேவ் மிரரில் எப்பயுமே ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் நெகட்டிவ் தான் எடுக்கணும், சைன் எப்பயும் நெகட்டிவாக தான் இருக்கணும். இது நான் சொல்லியிருக்கேன் வீடியோவில், உங்களுக்கு புரியல திருப்பியும் பாருங்கள். ப்ளீஸ் டோன்ட் கெட் டிப்ரெஸ்ட். ஏன்னா கான்செப்ட் தெரியலனா யூ ஹாவ் டு லேர்ன். டோன்ட் instead of learning, if you get depressed, it is waste of your time. So learn. So like that, if you substitute, உங்களுக்கு கிடைச்சிற ஆன்சர். ஸோ இந்த கொஷினா இது என்ன ரேடியோஆக்டிவா? ஓகே. The half-life of radioactive sample undergoing decay, undergoing alpha decay. Alpha decay is 1.4 into 10 power 17 seconds. So 1.4 17 seconds. If the number of nuclei in the sample is this much, okay, the activity of the sample is nearly. So what they have given is okay, initial. Yes, they have given what is the initial concentration of nuclei, and also they have given the this one time, half-life time. So straight formula we have A is equal to lambda a naught, R is equal to lambda rn, or R is equal to lambda n. எவ்வளோ ஃபார்முலா இருக்குது, அதில் ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாவே ஈஸியாக வந்துடும். lambda in chemistry, chemical kinetics. So in that we know lambda is equal to 0. This okay, இவங்க இப்படி ட்ரை பண்ணுறாங்க. Okay, it's because this is Allen paper. I have not prepared this paper. This is Allen paper. According to that itself, I will tell you. So don't get confused because I cannot write here. So lambda is equal to, how they wrote this lambda is equal to 0.693 by t now. From chemistry, chemical kinetics. Once you complete, then you will know. Okay, I will also do that. Once that you will know. Lambda is equal to 0.693 by t half. ஸோ டி ஹாஃப் நம்மளுக்கு தெரியும், என்னும் தெரியும், ஆரை கண்டுபிடிக்கணும். ஆர் தான் ஆக்டிவிட்டின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல. ஓகேவா, ஈஸி. இப்போ இந்த 10 power 5 கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுதான் 10 power 4. ஓகே, 10 power 4 பிக்யூ. பிக்யூனா இது உங்களோட ஹோம்ஒர்க். பிகாஸ் இது எல்லாமே என்னோட வீடியோ சொல்லியிருக்கேன். யார் என்னோட வீடியோ முன்னே பார்த்துருப்பீங்களோ அவங்க ஈஸியாக சொல்லுவீங்க பிக்யூனா என்னென்னு. பட் ஸ்டில் நான் சொல்லவே மாட்டேன். நீங்கள் போய் என் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா புரியும். இல்லை, ஐ ஹோப் உங்களுக்கு பேசிக்கான திங் உங்களுக்கு தெரியும் பிக்யூனா என்னென்னு. நெக்ஸ்ட், இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின். இதுவும் என்னோட வீடியோவில் நான் போட்டேன். இஃப் த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஆஃப் அ டோட்டல் இஃப் த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபார் அ டிஐஆர் ஃப்ரம் அ மீடியம் டு vacuum is 45 degree, then what is the velocity? So for that you have to know what is the formula of critical velocity. What is the formula for finding critical angle? Once if you find critical angle, you can write from critical angle you can find mu, refractive index. மியூ கண்டுபிடிச்சிங்கனாக்க வெலாசிட்டி ஆஃப் அந்த லைட்டை வேக்கமில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியாக. நான் சொல்லியிருக்கேன். இதுவும் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளுக்கு. கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/μ. ஸோ மியூ வந்து எடுத்து கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கனாக்கா வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம்ல, அதுக்காக நம்ம மியூ கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த ஃபார்முலா வச்சு. ஸோ sin 45 என்ன, 1/√2. 1/√2 மேலே போச்சுனாக்கா √2 மட்டும் வரும். மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு √2. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், எந்த மீடியமாக இருக்கட்டும், அந்த மீடியமில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா அந்த மீடியமில் ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு c/v. v தானே வேணும், அதானே கேட்டாங்க வெலாசிட்டி. ஸோ வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு c/μ. மியூ வந்து கண்டுபிடிச்சா √2. c என்ன, நார்மலாக ஸ்பீட் ஆஃப் லைட். என்னப்பா எல்லாம் படத்துல எல்லாம் காமெடி பண்ணுறாங்க, ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் பை வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு, அந்த லைட் இந்த லைட்னு. ஸோ அது மாதிரி ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 × 10⁸ ஆன்சர் they have given second option. Easy. So next question. I hope you are enjoying my videos. You will enjoy physics first. Okay, இன்னும் எவ்வளோ நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நிறையனா ஒரு 10 கொஷினோ 20 கொஷின் இருக்குமோ என்ன. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னன்னா, a wheel with 20 metallic spoke, each 1 meter long, is rotated with the speed of 120 rotation per minute in a plane perpendicular to magnetic field 0.4 g. The induced EMF between the axle and the rim of the wheel will be. So straight formula, don't think too much. What is the formula for induced EMF when one reel is rotating in a magnetic field?
So formula is E is equal to 1 by 2 B omega r square. Straight formula based. No need to think too much. It is open your NCRT physics. Open the phase rotational. What is that? Rotational motion in magnetics. அதில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போயே நீங்கள் உங்கள் 12th NCRT ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். எஸ் கரெக்ட் பேக்ரல் கரெக்ட். சாரி இப்போ தான் பார்த்தேன். ஐ திங்க் எப்போ வந்துச்சிங்க கரெக்டாக பேக்ரல் கரெக்ட். ஸோ எஸ் கீர்த்தனா SP Kirtana is correct. Okay, good response for in comment section. Okay, in the question, no need to apply any method or anything. Once you know what is the formula for every chapter, I have told in rotational motion in magnetics. So rotational motion in magnetics la E is equal to 1 by 2 B omega square r square. B எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 0.4, Gல கொடுத்துருக்காங்க, G கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக 10 power 4. ஸோ அதே மாதிரி ஒமேகா. Okay, you don't know omega, you know in only rotation per minute. So rotation per minute you have to convert into seconds. Once you convert into second, there will be calculation will be very easy. Oh, G எப்படி convert பண்றது அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. But you should know this, how to convert this 0.4 G into Tesla. So 0.4 G into Tesla is 0.4 into 10 power 4. Okay, they have given, but if they don't give, you should know to convert into Tesla you have to multiply with 10 power minus 4. So for omega you have to convert this into omega, then 2 pi into 120 by 60 for converting into minute to seconds. So they are also given the radius, okay, in meter only. Don't convert anything. If it is given in centimeter, then convert into meter. They have given in meter, so it is 1 square. Okay, everything is given, you have to calculate. That's it, the answer you will get in volt. So next question, an ideal gas equation can be written as P is equal to rho RT by M naught, where rho and M naught are respectively. So very easy. So what is rho? Mass density. And what is M naught? Molecular mass or molar mass. Okay, molar mass கொடுத்துருக்காங்களா? Not mass, molar mass. I think some comment section la yaru molecular mass nu சொல்லிருக்காங்க. Not mass, it is molecular mass. So it is molecular mass, not mass, normal mass. It is molecular mass. It is normal mass. So the variation of electrostatic potential with the radial distance r from the center of positively charged thin thin shells of radius are given by. Okay, this is question from gravitation. So in this question I have told you this is potential with r. It should start from okay, this is radius and given in r. Again the same, this is also radius, this is a center radius, this is outer radius, and this is also center radius, this is also outer radius, and this will not come, this doesn't decrease exponentially. This is a graph of exponential decrease, so completely it is wrong. So again I will tell. So this is for closed sphere. ஏதோ வேற ஏதோ ஸ்பியருக்கு இதுவும் இல்லை. ஆனால் இதில் வந்து நார்மலாக என்ன ஸ்பியர் இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மெட்டாலிக் தின் ஷெல்லா. ஓகே, தின் ஷெல்னா சென்டரில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியல், வெளியே போக போக குறைஞ்சிட்டு போகும். சென்டரில் எதுவுமே இல்லையா, அப்போ இது தப்பு இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தப்பு. சென்டரில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். சரி, தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். சென்டரில் ஏறு தான் தப்பு. சென்டரில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் பாருங்கள், செகண்ட் ஆப்ஷனில் தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. அப்புறம் போக போக குறைஞ்சிட்டே வரும் அந்த ஷெல். இது ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ. இந்த எப்பயுமே தின் ஷெல் வரும்போது நடுவில் வந்து பொட்டன்ஷியல் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், போக போக குறைஞ்சிட்டே போகும். அந்த ஆப்ஷன் படி இதுதான் பாருங்கள், இது ஜீரோவாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியல், ஸோ எதுவுமே இல்லையா அங்கே. அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள், பொட்டன்ஷியல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் தப்பு. பொட்டன்ஷியல் அப்படியே எக்ஸ்போனென்ஷியலாக டிக்ரீஸ் ஆகுதான் கம்ப்ளீட்டாக தப்பு. நடுவில் வந்து எப்பயும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், போக போக குறையும். செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா? டன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஒரு கொஸ்டின் விட்டுட்டுனா, which of the following is called universal gate? It is normally NAND gate is universal gate, NAND gate as well as NOR gate. It's a complete NCRT question, as well as you can get in any Allen module, Akash module, any book you have. If you're solving, you can get what is the gate this is. So next, PV diagram. PV diagram for an ideal gas in a piston cylinder assembles undergoing a thermodynamic process is shown in the figure. The process is what? Oh, so here what is the constant raw pressure? If pressure is constant raw means it is isobaric. Option is third. Completed. So the power of a biconvex lens is this much. Diopter. எவ்வளோ diopter?
10 diopter, and the radius of curvature is 10 centimeter. Then what is the refractive index of material? Easy, you know power. உங்களுக்கு பவர் தெரியுதா? அதே ஃபோக்கல் லென்த்தாக மாற்றிக்கோங்க. ஃபோக்கல் லென்த்தாக மாற்றிட்டிங்கனாக்கா நான் பைகான்வெக்ஸ் லென்ஸ்க்கு ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன். ஒப்பா போட்டு எந்தெந்தவோ யூஸ் பண்ணாதீங்க. லென்ஸ் மேக்கரை அதெல்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு குழப்பிட்டு இருக்காதீங்க. நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. அதெல்லாம் போட்டு குழப்பாத்துக்கு நான் ஒரு ஷார்ட்கட் சொன்னேன். அதே ஷார்ட்கட் தான் இவங்களும் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. F is equal to R/2 into mu minus 1. பைகான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். F is equal to R/2 into mu minus 1. அதை யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, யாருக்காச்சும் வீடியோ குவாலிட்டி கம்மியாக இருந்தால் ப்ளீஸ் வந்து உங்கள் வீடியோ குவாலிட்டி 360pல வைங்க. இந்த ட்ரிக்கை வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன். இது ஒரு ட்ரிக்கு நான் கண்டுபிடிச்சது. நல்லா எல்லாத்துக்கும் வேலை செய்யும். ஸோ F is equal to R/2 mu minus 1 யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு மியூ இங்கேருந்து எஃப் கண்டுபிடிச்சிருங்க, மியூ கண்டுபிடிக்கணும் ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். ஸோ அதே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சிம்பிள் ஃபார்முலா. பவர் கொடுத்துருக்காங்களா, பவர் வந்து 10 டயாப்டரா. ஸோ எஃப் வந்து இதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிப்பிங்களா. எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 100/p. பவர் வந்து 10 டயாப்டர் கொடுத்தாங்களா, 10. ஸோ 10 0 கேன்சல், 10 மீறுமா. இது என்னது, ஃபோக்கல் லென்த். ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ஃபோக்கல் லென்த் கிடச்சிச்சுனாக்கா இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரும் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க 10 சென்டிமீட்டர்னு. மியூ வந்து கண்டுபிடிச்சிருங்க. சிம்பிள் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்முலா. No need of thinking too much. It's complete straight formula. அதே மாதிரி செகண்டுக்கு போகலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போகலாம். An intrinsic semiconductor is converted into n type. Extrinsic semiconductor. இன்ட்ரின்சிக்னா என்ன சொன்னேன், நார்மலாக நேச்சுரலாக பூமியில் என்னவா கிடைக்கும். பூமினா ஓகே, எதுவும் மிக்ஸ் பண்ணாமல் டோப் பண்ணாமல் உங்களோட இடத்துல வச்சு இருந்து நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்து கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னவா கிடைக்கும், அதுதான் இன்ட்ரின்சிக். எக்ஸ்ட்ரின்சிக்னா அதுக்குள்ளே ஏதாவது நம்ம வந்து கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி வெளியே எடுக்கிறோம்ல, அதுதான் எக்ஸ்ட்ரின்சிக். அந்த மாதிரி எதுவும் கலக்கலனா இன்ட்ரின்சிக். நேச்சுரலாக வந்து இன்ட்ரின்சிக். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து நேச்சுரலாக ஒரு இது வச்சுருக்கீங்க உங்கள் கையில், அதை வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரின்சிக்காக மாற்றணும். மீன்ஸ் டோப் பண்ணுறீங்க. அதை என் டைப்பாக டோப் பண்ணணுமா, அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. என் டைப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். என் டைப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணால் நீங்கள் எது கூட டோப் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஃபாஸ்பரஸ். ஈஸி. உங்களுக்கு ஒரு நார்மல் செமிகண்டக்டரை நீங்கள் வந்து என் டைப்பாக மாற்றணும்னா பென்டாவேலண்ட் இம்ப்யூரிட்டி, தட் இஸ் ஃபாஸ்பரஸ். நேற்று பாட்டி வீட்டுக்கு நைட்ரஜன், ஃபாஸ்பரஸ், பாட்டி வீட்டுக்கு ஆசையா ஆர்செனிக், அந்த மாதிரி இது கூட டோப் பண்ணும் போது மீன்ஸ் பென்டாவேலண்ட் கூட டோப் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என் டைப்பாக மாறும். இது சாரி பி டைப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா என்னன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில். பி டைப்பாக ஒரு செமிகண்டக்டரை மாற்றணும்னா என்ன கூட டோப் பண்ணுவீங்க? Your time starts now. You can type in my comment section. Okay. A barometer is constructed using a liquid. What would be the height of a column when a mercury barometer reads 676 millimeters? It's a straight question from my find my videos. That is, if you have to equate both the fluid, ரெண்டு fluid, இங்க ஒரு fluid இருக்கு, இங்க ஒரு fluid இருக்கு, ரெண்டு fluid ஈக்குவேட் பண்றது தான் straight conceptual based. No need of thinking too much. It's a straight concept based. Is correct. அதுதான் ட்ரைவேலண்ட் அது கரெக்ட். ஓகே, ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் என்ன மெத்தட்னு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். யூ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் த கிளாஸ். டோன்ட் வேஸ்ட் இன் கமெண்ட் செஷன். ஓகே, a barometer is constructed using a liquid. ஓகே, இதை ஈக்குவேட் பண்ணிங்கனாவே h/g is equal to h/g. h வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கல. ஓகே, h தான் கண்டுபிடிக்கணுமா. ஓகே, மெர்க்குரி ஏதோ ஒரு லிக்விடை ஊற்றி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. யாருக்கு புரியலையோ ப்ளீஸ் see my ப்ரீவியஸ். ஐ திங்க் நான் இந்த கொஷினை நான் சால்வ் பண்ணுறது பதிலாக நீங்கள் என்னோட பழைய வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாவே நல்லா புரிஞ்சிடும். ஸோ